Hi students, in this video I am going to discuss more about this characteristics features. Okay, so first of all, both batch and interactive uses means almost in all programming languages may uses compiler, that is it may convert the whole program, source program into its target program. Okay, but in the case of scripting language it mainly focus on interpreters, that is line by line interpretation is takes place in the scripting language programming. Okay, so the programming language like Perl, Python, Ruby, it uses the interpreters. Okay, so the scripting language does not require compilation step and are rather interpreters. Okay, then the scripting language like JavaScript or PHP need not be compiled. അവരൊന്നും കമ്പൈൽ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം പോലും ഇല്ല. ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൾ പ്രോഗ്രാംസ് സാധാരണ നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്താ പറയുന്നത്, നോർമൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് നമ്മൾ കമ്പൈലേഴ്സ് ആയിരിക്കും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ബട്ട് ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസ് ഇറ്റ് ഗോസ് ഫോർ ഇൻ്റർപ്രട്ടേഴ്സ്, ദാറ്റ് ഇസ് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ എക്സിക്യൂഷൻ ആയിരിക്കും അവിടെ നടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഇസ് എക്കണോമി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ. So the scripting language make heavy use of punctuations and short identifiers like Perl, while other emphasis English like functionalities. Okay, അപ്പം നമ്മുടെ ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജസിൽ നമുക്ക് ഹെവി യൂസ് ഓഫ് പഞ്ച്വേഷൻസ്, അത് കണക്ക് ഷോർട്ട് ഐഡൻറ്റിഫയേഴ്സ് ഒക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഒത്തിരി ഈ എന്താണ് നമ്മുടെ സ്പെഷ്യൽ സിമ്പിൾസ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഒത്തിരി യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പേളിനകത്ത് ഡോളർ സിമ്പിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് എക്കണോമി ഓഫ് എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. എക്കണോമി മീൻസ് ഇറ്റ് മേ കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ലോട്ട് ഓഫ് എന്താണ് സ്പെഷ്യൽ ഫങ്ഷൻസ്. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഹെവി യൂസ് ഓഫ് പഞ്ച്വേഷൻസ്, ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ വരും. ബട്ട് അതർ ലാംഗ്വേജസ് അത് മെയിൻലി ഫോക്കസ് ഓൺ എന്താണ്, ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ ഐദർ വേ തിങ്സ് ഗെറ്റ് ഷോർട്ടർ, സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, എങ്ങനെ നോക്കിയാലും നമ്മളൊരു സാധാരണ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതുന്നതിനെക്കാട്ടിലും വളരെ സ്മോൾ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് എവിടെ എഴുതാൻ പറ്റും, സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എഴുതാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, സോ ദിസ് ഇസ് ആൻ എക്സാമ്പിൾ വിച്ച് മേ ഷോസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ജാവ ആൻഡ് പൈത്തൺ. ഓക്കെ, ഹിയർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻറ്റ് ചെയ്യണം. ഇഫ് യു ആർ യൂസിങ് എ കൺവെൻഷണൽ പ്രോഗ്രാമിംഗ് ലാംഗ്വേജ് ലൈക്ക് ജാവ, ദിസ് ഇസ് എ സ്റ്റെപ്പ് ദറ്റ് ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ഡിക്ലെയർ എ ക്ലാസ്, that is class hello, then public static void main, then system.out.println hello world. Okay, then we are closing the class. അപ്പം ഒരു ഹലോ വേൾഡ് പ്രിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ദിസ് മച്ച് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഇസ് റിക്വയർഡ് ഇൻ എ കൺവെൻഷണൽ programming language like Java. But if we go for Python, within just this single statement, that is print hello world, that's enough. വേറെ ഒന്നും അതിനകത്ത് ആവശ്യമില്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഷോർട്ട് ആൻഡ് സിമ്പിൾ. ഓക്കെ, then lack of declaration. Since there is lack of declaration, it goes for simple scoping rules. While the rules vary, they are generally very simple and additional syntax is necessary to alter them. In Perl, ഇപ്പം രണ്ട് മൂന്ന് നമ്മുടെ സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജസിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾ പറയാണ്. ഇൻ പേൾ എവറിത്തിങ് ഈസ് ഓഫ് ഗ്ലോബൽ സ്കോപ്പ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ബട്ട് ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് ക്യാൻ ലിമിറ്റ് ദ സ്കോപ്പ് ടു ലോക്കൽ. ഓക്കെ, സോ ഇൻ ദ കേസ് ഓഫ് പേൾ ലാംഗ്വേജ് ഓൾ ദ വേരിയബിൾസ് ഓർ എവറിത്തിങ് ഈസ് ബൈ ഡിഫോൾട്ട് എന്താണ്, ഗ്ലോബലാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കിനി അത് ലോക്കൽ ആക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, വി ഹാവ് ടു ആഡ് ഓപ്ഷണൽ പാരാമീറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യണം. In the case of PHP, everything is local by default and any global variable must be explicitly imported. അപ്പം PHP എന്ന് പറയുന്ന സ്ക്രിപ്റ്റിംഗ് ലാംഗ്വേജിൽ എല്ലാം എന്താണ്, എവറിത്തിങ് ഈസ് ലോക്കൽ ബൈ ഡിഫോൾട്ട്, ആൻഡ് ഇഫ് യു വാണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് ഗ്ലോബൽ, സംതിങ് ഗ്ലോബൽ, then it has to be imported. In the case of Python, everything is local to the block in which the assignment appears, and special syntax is required to assign a variable in the surrounding scope. Okay, so in the Python programming language, everything is local to its own block. അത് അതിൻ്റെ ബ്ലോക്കിൽ തന്നെ ലോക്കൽ ആയിരിക്കും. If you want to extend it, then we have to require some special syntax. Okay, next is flexible dynamic typing. In Python, PHP and Ruby, the type of a variable is only checked right before use. So in this language, so it's termed as dynamic scoping, like dynamic typing. So in the languages like PHP, Python and Ruby, the type of a variable is only checked right before its use. In Perl, Rex or TCL language, things are even more dynamic. Correct, dynamic. Okay, so just with example, this is a Python is an example of Perl language. $a, that is a equal to 4, then print $a.3, print $a plus 3. Here dot symbol indicates it's a concatenation. Okay, so the output will be 4
43, we are concatenating a and 3, that is the value of a is 4, that is 43, and a plus 3, that is 4 plus 3 is 7. Okay. Next is easy access to other programming. While all languages provide support for OS functionality, scripting language generally provide amazing and much more fundamental built-in support. Okay. Example, it includes directories and file manipulation, then IO modules, sockets, database access, password, authentication support, and network communication. All these things will be provided by the scripting language. Okay. Then sophisticated pattern matching and string manipulation, which we will discuss later. അത് കുറച്ചും കൂടെ ഡീപ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഇനി അത് പഠിക്കാനുണ്ട്. Okay. So Perl is the master of this. But it traces back to the text processing, SG and AWK ancestry. These are generally based on extended regular expressions. A pattern matching അല്ലെങ്കിൽ string manipulation actually perform ചെയ്യുന്നത് എന്തിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ റെഗുലർ എക്സ്പ്രഷൻസിനെ ബേസ് ചെയ്തായിരിക്കും അത് പെർഫോം ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ. POSIX is a collection of standards that define some of the functionality that a Unix operating system should support. Next is high level data type. So in general, scripting language provides support for sets, directories, dictionaries, lists, and tuples. While languages like C++ and Java have these, they usually need to be imported separately. Optimization like arrays indexed with using hash table are quite common. Garbage collection is always automatic, so user never has to deal with heap and stack issues. Okay. So these are some features common to scripting languages from conventional programming languages. Okay. So that's all for now. Thank you. So in this video we have discussed the 7 different characteristics of scripting language.